Dear students, welcome back once again. YouTube tutorial classes, Read CG. So, in this video, we learn class 10 NCERT textbook, chapter 12, electricity. Here, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ NCERT textbook ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ SSLC 2026 2026, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ SSLC 2026, ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಜಯಪುರ್, ಭಾಗ ಎ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ 83E, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ 83E, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ science syllabus. So, in previous class 1, we have learned about electricity. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಮಹತ್ವ, ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. Electric current and circuit. In that, electric lamp or electric bulb, ammeter to measure current, plug key to open or close circuit, and we need a battery as a potential difference. So in previous class we have learned electric current. Electric current is defined as ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. This shows as flow of electric current. So formula I is equal to Q by T. I is equal to electric current in amperes A. Capital letter Q is equal to charge in coulombs, capital C. Small letter T is equal to time in seconds, small letter S. Here the SI unit means international system unit of an electric current is the ampere A. So now here let us start today in this video potential difference. See here, dear students, what is potential difference? So here we use copper conductor to build an electric circuit.
I repeat, we use here copper conductor to build an electric circuit. But in this copper conductor, electrons are present, but electrons do not flow until you apply potential difference. I repeat here, electrons are present in this copper conductor. Electrons are present in this copper conductor. Electrons are negative charges in nature. I repeat, electrons are negative charges in nature. So here you take a conductor, assume as copper. So here in this copper assume electrons are present. Electrons are present. So these electrons are negative charges in nature. Okay, electrons are negative charges in nature. But now electrons are at stationary constant. Now at present electrons do not flow. At present electrons do not flow. See here, makkale, let us assume ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. It is a copper conductor. To construct an electric circuit, we use this conductor. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಊಹೆ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಥಿರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಮೂವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಟು ಫ್ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, to flow electrons in this conductor, we need potential difference, that is voltage. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, potential difference in terms of volts. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು
ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ potential difference is also known as electric pressure. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ the suitable word we define is always as potential difference in terms of volts or voltage. So now we deal what is potential difference, where we can get this. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, cell battery. So here it is positive terminal and it is negative terminal. So see here, okay, see, it is a battery, a cell. So this is positive terminal and this is a negative terminal. This is a negative terminal, this is a positive terminal, this is a cell. So see here, similarly we have a battery of 9 volt, battery of a 9 volt. It is also a part of a potential difference. See here, positive terminal, this is a positive terminal, and negative terminal, this is negative terminal, negative terminal, a negative terminal, a positive terminal. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ, ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಟಿಕೆ ಟಾಯ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಕಾರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 9 volt battery. Okay, I think you have understood very well. So here, to supply this, to make a circuit, we use terminals, we use points or conducting wires, we use points, we use connecting points or conducting wires. So this conducting wires to build or to construct an electric circuit to provide a potential difference. Okay, see here, similarly nowadays we are finding lithium ion batteries. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ and some electronic devices, we are finding lithium ion batteries. See here, lithium ion batteries, and you will come to know here a positive terminal point and a negative terminal point. See here. Okay, I hope you have understood very well all this. See here,
conductor, copper conductor as well as conducting wires to construct an electric circuit to provide a potential difference. And these are batteries, cells, which we use in electronic devices, toys, gadgets nowadays, small devices. Okay, I find you have understood very well. These batteries, these cells are known as potential difference. These batteries, these shell makes electrons to flow. See here, dear students, now see here, now these electrons are at constant stationary. Now we need to make these electrons to move or to flow. See here, when you provide potential difference, see here, electrons, when you provide potential difference, okay, see here, when you provide potential difference, say it as plus, it as minus. Now electrons flow. Okay, initial electrons are present. Initial electrons are present in a conductor, stationary, constant. There is no any movement. But when you provide potential difference in terms of voltage, volts, immediately providing potential difference, electrons start flowing, or electrons flow immediately when you provide potential difference. Now see here, potential difference, positive terminal, negative terminal. See here, positive terminal, as well as negative terminal. ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, this is negative terminal. So this act as a potential difference as well as electric pressure. Now see here, in a basic condition, electrons are present, there is no movement or flow. When you apply potential difference, in terms of a battery cell or an electric pressure, immediate electrons start flowing. Okay, when you apply potential difference, immediate electrons begin to move or to flow. Okay, now see here, potential difference, positive negative, potential difference battery. So this is a conductor, a box, this is a conductor. Assume as a metallic wire, or a conductor, any type of conductor, aluminum, gold, silver, any type of conductor.
any type of conductor where electrons are present in conductors. Okay, so this potential difference is a battery or a cell. Now see here, positive terminal, positive terminal, negative terminal, positive terminal, negative terminal, 2 points, 2 points. Okay, now see here, when you apply potential difference, when you apply potential difference to a conductor, applying potential difference to a conductor, immediately electrons begin to flow or to move. These electrons are free electrons. See here, electrons are negative charges in nature. Electrons are negative charges in nature. Electrons are negative charges in nature. When you apply potential difference, they start to flow towards positive direction, See here arrow mark, direction of an electron begin to move towards positive direction. When you apply potential difference, new potential difference ಅಂದರೆ battery, cell or an electric pressure ಅನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ in terms of volts, electrons ಏನಿರ್ತಾವು ಅವು begin to flow immediately towards positive terminal side or positive terminal point. See here, electrical conductor with free electrons. Now see here, we have two type of currents. One is electron flow, another one is conventional current flow. See here, observe direction of these two. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಎರಡು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ positive side. Another one is conventional current flow towards negative side. See here, electron flow towards positive side, conventional current flow towards negative side. So what difference you find here? See, what do you mean by conventional current? In an electric circuit, the direction of an electric current is taken from the positive terminal to the negative terminal. See here, conventional current flow, we assume as current is flowing, flowing in an electric circuit is from positive side to negative side. Okay, from the positive terminal to the negative terminal. See here, like this. Assumption, just simple assume yourself as an electric current is flowing its direction from the positive terminal to the negative terminal. So this an electric current is known as conventional current. But in reality, what do you understand by electron flow in an electric current? When you decide as an electric current is flowing, when free electrons move in a conductor, then we declare that an electric current is flowing in a conductor. Now ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, an electric current is flowing when electrons move or flow. So now here
Electron flow in an electric circuit refers to the actual movement of electrons from the negative terminal to the positive terminal. Assume here, in reality, actual movement, electron flow in an electric circuit refers to the actual movement of electrons from the negative terminal to the positive terminal. Means here electrons movement occurs negative terminal to the positive terminal. See here, negative terminal to the positive terminal. So this is what actual electrons are and electric current flow occurs. Now see here, an important note. Conventional current means positive to negative. I repeat, an important note. I repeat, dear students, an important note here. Conventional current positive to negative, electron flow negative to positive. Here electron flow, actual electrons move in the circuit opposite to conventional current in the circuit. Means here, see, remember this, conventional current positive to negative, electron flow negative to positive, but conventional current and electron flow both are opposite to each other. See here, electron flow and conventional current flow. Electron flow and conventional current flow both are opposite to each other. They are always opposite to each other. So this is what we understand about potential difference. Actually, you take any type of conductor like gold, silver, copper, aluminum, metal, iron, but free electrons are at stationary. Free electrons are present at stationary, and electrons are negative charges in nature. But when you provide potential difference, a battery in terms of voltage volts, immediate free electrons begin to move. Means free electrons movement occurs. The flow of an electrons we conclude as an electric current flow due to flow of free electrons present in a conductor. This is what we use this potential difference as an electric pressure in terms of voltage volts, making to move free electrons which are at stationary. So I hope, dear students, you have understood very well in this class regarding potential difference. See here, so these are teaching aids which we use in this video. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.